Good morning. We'll start with Fourier transform. Till last lecture we have seen Fourier integral theorem, and I hope you all have solved the homework. Few people have sent me on WhatsApp. Rest people you can solve. It's easier. It's similar to the previous one which we have solved in this. So you can solve that. Next we'll go to the Fourier transform topic. Definition is here. If a function f of x is defined on minus infinity to infinity, a function is defined on the interval minus infinity to infinity. If that function is piecewise continuous in each finite interval and is absolutely integrable on that interval minus infinity to infinity, then the integral 1 upon root 2 pi integration minus infinity to infinity f of x e raised to is x dx is called the Fourier transform of f of x and is denoted by Fourier curly bracket f of x, or simply we denote it as f of s, capital F of s. Thus, whatever I have written here, f of s is 1 upon root 2 pi integration minus infinity to infinity f of x e raised to isx dx. This is the Fourier transform definition. Formula. Everyone note down this formula and then we'll go to the examples. Before that, as the interval is minus infinity to infinity, if possible, we can check for even odd. If it is even odd, we know what to do. I'll tell you later. Just remember, as it is minus 2 plus something, we can check for even odd. Question: find the Fourier transform of f of x if f of x is equal to 1 upon 2 epsilon for mod x is less than equal to epsilon, and 0 if mod x is greater than epsilon. This is the function given and it is asked to find the Fourier transform. Now you have to clearly read out the question. Is it whether Fourier integral or Fourier transform? Now it is Fourier transform, not integral. Now there are three terms: Fourier series, Fourier integral and Fourier transform. Fourier series संपले ऑलरेडी. पहिला आधीचा युनिट Fourier series जी समेशन मध्ये असते ती series, समेशन an cos bn ते झालं series. जे इंटिग्रल आहे ते डबल इंटिग्रेशन मध्ये जाईल आणि जो ट्रान्सफॉर्म आहे तो सिंगल इंटिग्रेशन मध्ये जाईल. रिमेंबर दिस. Chal. Then it is asked to find the Fourier transform. So we know the formula of Fourier transform is 1 upon root 2 pi integration minus infinity to infinity f of x e raised to isx dx. Okay. So we have to solve this integration here. There is only one integration. Function we'll see. We have to write here function. As function, we have to write the limit of integration also. What does it mean? Mod x is less than equal to epsilon. In last lecture we have seen if it is less than something, then we can write what? Mod x is less than, then we can write minus epsilon is less than equal to x is less than equal to epsilon. This is the meaning. Right.
For greater, we cannot write such meaning. But if it mod is less than something, we can write like this. Okay, that is the function is having value this on this interval and everywhere else it is 0. So integration and function. Can you tell me what is f of x and what are the limits now? Can you tell me? Function is 1 upon 2 epsilon into e raised to isx dx as it is. I have written function. Function on which interval? Minus epsilon to epsilon. So the limits now changed, minus epsilon to epsilon, and the value of the function is 1 upon 2 epsilon. Okay, so we have to solve this integration. What about epsilon? We don't know, it is constant. It is not x, so it is constant. So we can take it out, 1 upon 2 epsilon out. Now integration of e raised to isx with respect to x. E raised to isx upon what? With respect to x you are taking integration. So upon what? Integration is with respect to x. The derivative of this with respect to x, that is is, and this is from minus epsilon to epsilon. Good. So 1 upon 2 root 2 pi, epsilon is also there, epsilon into 2 root 2 pi. Upper limit you have to write epsilon for x, integration x सोबत होतो, so x च्या जागी epsilon लिहा, e raised to is epsilon upon is. Now lower limit minus e raised to x च्या जागी minus epsilon लिहा, so minus is epsilon upon is. Then if you want to stop, you can stop here, or if you want to write something in sine cos, so this is the formula of, do you know this formula? E raised to, do you know this? If someone knows, please tell me. E raised to I theta minus e raised to minus I theta upon 2i. What is that? Do you know this? And one more also is there. E raised to I theta plus e raised to minus I theta upon 2. This is sine theta. Yes, and this is cos theta. Very good. Here it is your answer. You can stop here. This is the required Fourier transform. S मध्ये आलंय सगळं, त्यामध्ये x दिसत नाहीये, so this is the answer. But if you want more, so we can go like 1 upon 2 root 2 pi. root 2 pi हे दोघं पण रूट मध्ये आहेत into epsilon. ओके, काय करायचंय मला? I खाली ठेवायचंय, त्या I सोबत 2 हवाय. Basis same. So it is e raised to is epsilon minus e raised to minus is epsilon upon I. S आहे तो S बाहेर काढूयात. ठीक आहे, S ला बाहेर काढले, पण फॉर्म्युल्यासाठी मला e raised to I theta minus e raised to minus I theta upon 2i हवाय. So I will multiply by 2 and divide by 2. Okay. So this 2 and this 2 will get cancelled and it will be 1 upon epsilon s into root 2 pi into, what is this? E raised to I theta minus e raised to minus I theta upon 2i. That is sine theta. So sine s epsilon or epsilon s. That. This is the answer. Or if you don't want to write this as a formula, just stop it here. But if it is show that the Fourier transform of something is this, then you have to apply the formula. If it is show that. Or if it is not, then you can stop it here only. Just you have to solve the integration here. What is important?
formula. You should have known the formula of Fourier transform there. Put that formula, put the values and solve the integration. Any doubt? Ask now. Till then I'll write next question. If you have any doubt, please ask. Find the Fourier transform of. Now, wherever there is Fourier word, you have to clearly read the next word. It's very important. Fourier series, transform, integral, Fourier sine, Fourier cosine, integral or Fourier sine cosine series or Fourier sine cosine transform is also there. So read it properly what it is there. F of x is 1 plus x by a, 1 minus x by a and 0. 1 plus x by a in minus a to 0, in 0 to a and otherwise. Okay, I think you understood the last question. No doubt is there. So we'll go to the next question. Write down this question. And it is asked the Fourier transform. Okay. Chalo. Then your first job is if you can write the given function as even or odd. Okay, forget it. Next question we'll see that. We'll solve this by standard formula Fourier transform. No need to check anything. Chalo. We know. We know. What we know? Fourier transform. It is 1 upon root 2 pi integration minus infinity to infinity f of x e raised to isx dx. This is the definition. Therefore, f of s is equal to 1 upon root 2 pi integration. Okay. Can you tell me any one of you? आपल्याला फंक्शन लिहायचे आणि फंक्शन कुठल्या रेंज वरती आहे हे लिहायचे. चलो come on. How does integration breaks and what are the limit of integrations? फंक्शन ब्रेक झाले. फंक्शन ब्रेक झाले. येस, बाकीकडे ते 0 आहे. याचा विचार नाही करायचा. 0चा आपल्याला काही नाही करायचं, सोडून द्या. ओके. पण हे दोन फंक्शन्स डिफाइंड आहेत आणि इथे दोन रेंज पण आहेत. 0चा विचार करणार नाहीत आपण फंक्शन, कारण 0 टाकलं तर 0 होणार. पण हे दोन तरी आहेत. म्हणजे फंक्शन ब्रेक झालं ह्या दोन इंटरवल वर. आता लिमिट्स फंक्शनचे आहेत मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. म्हणजे तुम्ही मायनस इन्फिनिटी पासून इन्फिनिटी पर्यंत कसं ब्रेक झालंय तेवढं बघायचं आणि जे काही तिथे दिसतंय ते लिहायचे. मग पहिलं ब्रेक झाले मायनस ए टू 0. त्याच्यासाठी फंक्शन आहे 1 प्लस एक्स अपॉन ए. फंक्शन लिहिताय ना, एफ ऑफ एक्स लिहिताय. इथे एफ ऑफ एक्स लिहितोय आणि इंटिग्रल मध्ये फुरियर इंटिग्रल मध्ये एक्स ला एस करून लिहायचं, एफ ऑफ एस लिहायचं. एक्स असला तिथे एस करायचो इंटिग्रलला. ओके. मायनस ए टू 0 तिथं फंक्शन आहे 1 प्लस ओके इंटू ई रेस टू आय एस एक्स डीएक्स प्लस अजून एकदा ब्रेक झालाय इंटिग्रेशन 0 टू ए. हे झाले दोनदा ब्रेक, मायनस ए टू 0 आणि 0 टू ए. फंक्शन फॉर दॅट इज 1 मायनस एक्स बाय ए into e raised to isx dx as it is. Now we have to solve the integration. There are two integrations. Okay, therefore f of s is equal to 1 upon root 2 pi as it is. Now we have to solve the integrations. Sure, tell me how can we solve the integration? This integration. Think about this. How can we solve? बोला.
इंटिग्रेशन कसं सॉल्व करूया. This is your first function u, this is your second function v. Can we apply Leibniz? If I call this u and if I call this v, can we apply Leibniz? Leibniz says derivative of first function should be 0, right? So its first derivative will be 1 upon a and next will be 0. Yes, and this is integrable. So we can apply Leibniz. First integration, u as it is, into v1, integration of this e raised to isx upon is, correct, minus याचा डेरिव्हेटिव्ह 1चा 0, याचा 1 upon a, डेरिव्हेटिव्ह x is 1 upon a as it is, into याचा नेक्स्ट इंटिग्रेशन e raised to isx upon is into is, I square s square. याचं पुढचं डेरिव्हेटिव्ह हे कॉन्स्टंट आहे, पुढचं डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल. डन. दिस इज minus a to 0. First integration done. Plus second integration, this integration similar. We can apply Leibniz. 1 minus x by a, this is u and this is v. Its integration e raised to isx upon is minus derivative of this. It is minus 1 upon a. Next, into integration of this e raised to isx upon is into is, I square s square. Complete from 0 to a, and the whole bracket also completes. Therefore, f of s is equal to 1 upon root 2 pi. आता आपल्याला अप्पर लोअर लिमिट्स ठेवायचे. चलो, पहिलं तर 0 ठेवायचे x च्या जागी. x च्या जागी 0 ठेवला तर काय होईल बघा, हे निघून जाईल, 0 होईल, हे राहील 1 into e raised to 0, that is 1. 1 by is राहील, 1 into 1 by is, that is 1 by is. ही टर्म राहिली 1 by is. ना इथे ठेवा, x ला 0 ठेवा, e raised to 0 1 upon a square minus, but there is I square is what? Minus प्लस. आता असंच लिहू का, नंतर लिहायचं का आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू? चलो, आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू नंतर लिहूयात. मायनस e raised to 0 1 upon I square into as square as it is लिहिलं. चलो, डन. अपर लिमिट डन. मायनस लोअर लिमिट. नाव लोअर लिमिट इज minus a. x ला minus a ठेवा, काय होतंय बघा. x ला इथे minus a ठेवला, minus a by a minus 1. 1 minus 1 0, 0 into anything 0. इथे minus a ठेवा, हे राहील ना. So it is minus e raised to minus is a, x ला minus a ठेवला, upon I square s square. Done. First part done. Now second. पुढे घेते मी. इथे जागा असेल तर लिहिते बघा, तुम्ही मला सांगा पुढची टर्म. हे झालं पहिला पार्ट. नेक्स्ट पार्ट प्लस. आता अपर लिमिट a ठेवायचंय. इथे a ठेवला, a by a 1, 1 minus 1 0, हा 0 झाला. इथे a ठेवायचंय पुन्हा, मायनस मायनस प्लस e raised to isa upon a s square into I square. अपर लिमिट झाले मायनस. लोअर लिमिट ठेवायचे. आता लोअर लिमिट 0 ठेवायचंय. x च्या जागी 0 ठेवा, 0 होईल, 1 होईल, e raised to 0 1 upon is, 1 upon is. आता मला पुढे जावं लागते. काय साइन आहे ते लक्षात ठेवा. साइन आहे मध्ये मायनस,
मायनस मी इथे कॅरी करते, मायनस 1/is. इथे 0 ठेवल्यानंतर लोअर लिमिट चालू आहे आपलं, 0 गेला, इथे 1 झाला, e⁻0 1, 1/is, 1 into 1/is, 1/is. मायनस मायनस प्लस, 0 ठेवला 1, 1/a² i² प्लस 1/ia². करेक्ट है ना? नहीं, i² आहे, i² a² कंप्लीट. चल, then we'll collect now. It is equal to 1/√2 pi into, चल first term 1/is as it is. Then minus i² is -1, minus minus plus 1/as². Good. Minus 0 cancel, minus minus plus minus minus plus, but there is i² is minus, so it is minus e⁻−ias/s². Is a there? Is a is there? अप्पर लिमिट झाला 0, लोअर लिमिट a साठी a लिहायचा राहिला, a लिहा. ओके ओके, as². इथपर्यंत आलाय. पुढे प्लस आहे, इथे i² आहे, मायनस होईल, मायनस e⁻⁴ i² ची व्हॅल्यू लिहिली, -1. पुढे मायनस, इथे आला आता मायनस 1/is, मायनस प्लस मायनस पण तिथे i² आहे, सो मायनस मायनस प्लस 1/as². काही जाते का बघा, 1/is मायनस 1/is जाईल, आणखी नाही, ऍड होतोय बाकी. सो इट इज इक्वल टू 1/√2 pi, 1 हे दोघं ऍड होतील, 1 + 1 2/as². दिस इज बेसिस सेम, मायनस साइन बाहेर काढूयात, e⁻ias प्लस e⁻−ias अपॉन a². Right? That is 1/√2 pi 2/as². बरं, हा फॉर्म्युला आता मध्ये प्लस आहे म्हणजे कुठल्या फॉर्म्युल्यात जाईल, ते प्लसच्या फॉर्म्युल्यात जाईल, आणि जेव्हा प्लस आहे तेव्हा खाली 2 हवाय. इथे e⁻iθ आहे प्लस e⁻−iθ आहे, सो खाली वी नीड 2, मग तो 2 मी लिहून टाकणार आहे, e⁻ias प्लस e⁻−ias अपॉन 2. 1/a² आपल्याला बाहेर काढावा लागेल, त्याची काही गरज नाही आतमध्ये. 2 ने डिवाइड केलं, सो वी कॅन मल्टिप्लाय बाय 2. करेक्ट आहे का बघा? 2 हवा होता, 2 आणला म्हणून तो मल्टिप्लाय डिवाइड झालाय, आणि हा a² बाहेर पडला, कारण एवढं फॉर्म्युल्यासाठी हवं. दॅट इज 1/√2 pi 2/as² minus 2/as² into this is what? Cos theta. Right? So that is cos as, theta is as. Therefore it is equal to, आता ह्या दोघांमधनं 2/as² हे कॉमन निघतंय, so 1/√2 pi 2/as², इथे राहिला 1 आणि इथे राहिला मायनस cos as. So if you want √2 you can do, or here it is your answer. This is the required answer. Just you have to solve integration, that's it. Doubt? Chalo, come on, ask now.
Chalo, any doubt? This is Leibniz, solving by Leibniz. Just take care of I and I square, that's it, and signs. Upper lower limits, and then we are here. Final answer must be in S. The X should get eliminated. Waiting. If you have any doubt, please ask. No? Sure. Then we'll go to the next question. Find the Fourier transform of f of x is equal to 1 minus mod x if mod x is less than 1 and 0 if mod x is greater than 1. Chalo, write down the formula first. Start solving. Till then I'll take your attendance. You solve and see where you can go up to. Try. Write down the formula. For you, I'll write the formula. F of s is equal to 1 upon root 2 pi integration minus infinity to infinity f of x e raised to I s x dx. Start solving. And that meaning also, mod x is less than 1 is here. It means minus 1 is less than x is less than 1. Chalo, start, solve it. जगो पाटील काकाचा फोन येतोय. पाटील असेल असेल. काय उद्योग लावलायस तू? I'll help you how to solve. 1 upon root 2 pi. Okay. Integration limits and function. Can anyone tell me? Yes, very good. Minus 1 to 1. And f of x, yes, it is 1 minus mod x into that e raised to isx dx as it is.
पण आता प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही मॉड, यू कॅनॉट सॉल्व मॉड इन इंटिग्रेशन इन दिस वे. मग काय करायचं आता? मॉड तर काढू पण नाही शकणार. मग काय करूयात? बरं, मॉड आला म्हणजे इव्हन ऑडचा काहीतरी प्रश्न आला एवढं तरी समजते, बरोबर आहे. कारण मॉड हे इव्हन फंक्शन असते ऑलवेज. मॉड इज अन इव्हन फंक्शन. आता इव्हन ऑडच्या जर बाजूनी विचार करायचा म्हटलं तर हे एवढं फंक्शन होईल इव्हन, बरोबर ना. त्याच्यात एक्सला -x ने रिप्लेस केलं तरी काही फरक नाही पडणार. पण ई मध्ये जर रिप्लेस करत असाल तर ई इज नायदर इव्हन नॉर ऑड, राईट. मग आता ई रेस टू आय थिटा आहे तो, त्याचा फॉर्म्युला काय? ई रेस टू आय थिटाचा cos theta plus I sin theta, and we know cos is even and sin is odd, right? Means whenever there is e raised to I theta and you want to write it even odd, so write it like this: cos theta plus I sin theta. So it is 1 upon root 2 pi integration -1 to 1. This is 1 minus mod x as it is. For this I'll write cos sx plus I sin sx dx. And now there is plus in between, so this into this plus this into this integration will get separated. 1 upon root 2 pi integration -1 to 1, 1 minus mod x into cos x dx plus second this into this now plus I upon root 2 pi as it is integration -1 to 1, 1 minus mod x into sin sx dx. Just separated the addition, this into this plus I times this into this, or that integration is separated. Now it is -1 to 1 type, so we can see even odd. So this is 1 minus mod x. We know this function is even. Mod मध्ये तुम्ही काही पण x minus x केला तरी function हे तेच राहील, बरोबर. Cos is also even function on any interval. So even into even. Okay. Next, again 1 minus mod x, even. Sin is odd, and even into odd is odd, right? So what about this integration? Integration -2 plus of odd function. Can anyone tell me? 0. Very good. This value is 0. आठवते सर्वांना? Integration -a to a f of x dx. It is 2 times 0 to a f of x dx if function is even, and it is equal to 0 if function is odd, right? आणि जर हे फंक्शन आपलं ऑड होत असेल, integration -a to a of odd function is 0, so this value is 0, so this whole part is 0. What about this part? This function is now even. If it is even function, we can write 2 times 0 to a, 1 upon root 2 pi as it is. It is 2 times 0 to 1 and 1 minus mod x. Can I write x now? Okay, I'll write mod x itself. काय होते सांगा मला. ओके, cos sx dx हे तर 0 झाले, plus this is 0, so this is 2 म्हणजे root 2 into root 2 or root 2 square.
अपॉन √2 इंटू √π असं आहे ते. एक √2 कॅन्सल होईल. इंटू इंटिग्रेशन 0 to 1 1 मायनस एक्स असं लिहिलं तर चालेल का? आणि का? EPS y मॉड x चा x लिहिला तर चालेल का? Can I write mod x in this step? And why? Chalo, can anyone tell me? Yes? Yes, okay. Because integration limit is from, or values of x are from 0 to 1. All the positive values it is covering. म्हणजे तुम्ही mod x मध्ये x च्या ह्या सगळ्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टाकणार आहेत. इथे तसं नाही करता येणार आपल्याला, कारण इथे -1 to 1 आहे, म्हणजे -1 ह्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू पण इथे घेतल्या जाणार आहेत. आणि मॉड घेतला तरच त्या पॉझिटिव्ह राहणार आहेत. इथं जर मी मॉड काढून टाकत असेल तर मायनस व्हॅल्यू होतील त्या. पण आपल्याला घेताना त्या पण पॉझिटिव्ह घ्यायच्यात. म्हणजे इथं आपण मॉड नाही काढू शकत. पण इथं जर बघितलं तर सगळं पॉझिटिव्हच इंटरवल आहे. मॉड काढून टाकला तरी चालेल. निगेटिव्ह व्हॅल्यू एक पण घेत नाहीये तो. राईट? सो मॉड x I can write x. That is √2/π. दोघांचे रूट आहे. आता एवढं इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. You can solve by Leibniz. This is your u and this is v. U into integration v. Integration of cos sin sx upon with respect to x आहे, so s. ही खूप काळजी घ्या. विथ रिस्पेक्ट टू काय आहे आणि काय डेरिव्हेटिव्ह होईल, कॉन्स्टंट काय होईल. मायनस याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्सच आहे, -1. याचं इंटिग्रेशन minus cos sx upon s into s square. This is from 0 to 1. That is equal to f of s is equal to √2/π. Okay. Upper limit is 1. 1 minus 1. 0. 0 into anything? 0. Here, minus, minus, minus. Minus. 1. x ला 1 ठेवायचा आहे. Cos s upon s square. Upper limit. Minus lower limit now. x ला 0 ठेवायचा आहे. x ला 0 ठेवायचा आहे. Sin 0. 0. 0 into anything? 0. Minus, 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 minus. x ला 0 ठेवायचा. Cos 0. 1. 1 upon s square. Check करा बरोबर आहे का मला. That is equal to √2/π minus minus plus 1 by s square minus cos s by s square. Basis same, √2/π 1 minus cos s upon s square. Done. This is the required Fourier transform of given function. मॉड आला तर आपल्याला माहिती आहे की आपण इंटिग्रेशन काढू शकत नाही. एक तर त्याला इव्हन ऑड मध्ये न्या आणि सॉल्व्ह करा. पण इथं समजतंय तर इथं प्रॉब्लेम आहे. मग हा प्रॉब्लेम काढून टाकण्यासाठी त्याला कॉस आणि साइन मध्ये न्या. तर तुम्ही हे शिकलात का मला सांगा बरं. DUIS रूल, डिफरन्शिएशन अंडर इंटिग्रल साइन. येस, आठवतंय थोडंफार काय काय करतो. त्यामध्ये एक व्हेरिएबल असतो. पूर्ण एक इंटिग्रेशन एका व्हेरिएबलवर असतं आणि दुसरा एक व्हेरिएबल असतो स्पेशल. दॅट इज वी कॉल, सपोज एस मध्ये तर असेल तर त्याला आय ऑफ एस म्हटलं होतं तुम्ही. ओके, त्याच्या पुढे काय करायचं आठवते, थोडंफार आठवतंय का DUIS रूल. तर मला एक एक्झाम्पल DUIS वर करायचं.
बरं, आज तुम्ही तो DIS बघून घ्याल, उद्या करू आपण DIS वाला. चलो नेक्स्ट घ्या. Find the Fourier transform of find the f of x is equal to e raised to minus mod x. Limits are not given, so obviously limits are minus infinity to infinity. Range is not given. Chalo, start solving. As it is mod, so we can check even odd. And if I want to check even odd, you have to go for cos and sine. Separate it, check for even odd, and try. You'll get the answer. And okay, try it. Try it. And tell me the answer. Chalo, everyone, write down the formula. Done. Formula मध्ये व्हॅल्यू ठेवा. फंक्शनची इंटिग्रेशनची लिमिट तेच राहणार आहे. Done? Okay. Then write the formula for e raised to I theta, e raised to isx च्या जागी पुढच्या स्टेपला घ्या. cos sx plus I sin sx करा त्याला. Now separate the two integrals. First e raised to minus mod x into cos sx येईल with 1 upon root 2 pi, obviously. Second मध्ये sin sx येईल. फर्स्ट फंक्शन चेक करा काय येते. इवन ऑर e raised to minus of mod sx. हे काय आहे रे फंक्शन. गिवन फंक्शन इवन आहे का ऑड आहे. एक्सच्या जागी तुम्ही जर मायनस एक्स जरी केला तरी तो मॉड मध्ये आहे म्हणजे काही फरक नाही पडणार. सो इट विल बी e raised to minus mod x itself. So this is even function. Even into cos is even, so first function is even and second function is odd. Therefore second integral is directly 0. Then it is first integral only. I am dictating and you're solving because I'm solving everything and you're just looking to it. Solving. बघा जमतंय का सॉल्व करायला. हे तुम्हाला जमलं पाहिजे. करा. चलो देन फर्स्ट इंटिग्रल राहिले. That is 2 times 0 to infinity होईल आता. Okay. And e raised to minus तो mod x आपण काढून टाकू शकतो. सिंपल x लिहू शकतो. To minus x into cos sx dx. आणि ते पुढे कसं सॉल्व करणार आहे. बोला. करताय ना. चल I'll help you. f of s is 1 upon root 2 pi. ज्याने केलंय त्यांनी लक्ष द्यायचंय. f of x e raised to isx dx. नाही केलंय त्यांनी पण द्यायचं. f of s is 1 upon root 2 pi. लिमिट्स कारण दिलेले नाहीये, so I'll write as it is minus infinity to infinity function e raised to minus mod x e raised to isx dx. We know e raised to minus of mod x, this function is even कारण mod च्या आतमध्ये minus x केला तरी तो modच राहणार आहे. So this is even म्हणजे even odd च्या टर्म मध्ये जाईल. तसं तर काही सॉल्व करता येणार नाही modला. Right. So it is e raised to minus mod x into cos sx plus I sin sx dx. Right. So we'll separate it now. Integration
e raised to minus mod x cos sx dx plus I upon root 2 pi integration e raised to minus mod x this into this sin sx dx. This is even. This is also even. Even into even, even. This is even, sine is odd, even into odd is odd. So this part is 0 directly. This part is 2 times 0 to infinity upon root 2 pi as it is. 2 times 0 to infinity टाकू शकते कारण सगळ्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू तो घेतोय. सो e raised to minus x cos sx dx and this is 0. So value is 0. Okay. Now we have to solve this integration. We have a formula. Which formula? Integration e raised to ax cos bx dx. That is e raised to ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx. Therefore, this is equal to, आता हा √2 एक √2 कॅन्सल होईल, वरती एक √2 राहील, खाली √π राहील, √2 by π. इंटिग्रेशन घेऊयात आता. E raised to ax, a is here minus 1 if we compare and b is here s. So e raised to ax as it is, e raised to minus x upon a square minus 1 square plus b square s square to a is minus 1 cos bx as it is, so cos sx plus b is s into sin sx. And this is from 0 to infinity. Now, put upper limit, infinity, so it is e raised to minus infinity, e raised to minus infinity, that is 0. 0 into anything, 0. Upper limit is 0. Minus, lower limit, x la 0 theva, e raised to 0, 1, 1 upon 1 plus s square into cos 0, 1 with minus sign. So minus 1. Sin 0 is 0. It is equal to √2 by pi into 1 upon 1 plus s square. This is the required Fourier transform. Homework. If you have any doubt in last example, tell me. आणि हे तुम्ही माझ्या आधी सॉल्व करायला हवं होतं, केलं होतं का? Don't wait for me. Solve करत रहा. चलो, this is the homework. Find the Fourier transform of. Any doubt? Ask. If no, then we'll stop. Chalo, good. Then we'll stop. Thank you.